Welcome to my channel. Let's learn engineering maths. Today let us see a problem in eigenvalues and eigenvector for a symmetric matrix. So consider a symmetric matrix 0 1 1 1 0 1 1 1 0. In the example போடுறது symmetric matrix and the repeated eigenvalues. So symmetric matrix non-repeated எப்படின்னு previous videosல போட்டிருக்கேன். இது symmetric matrix repeated eigenvalues வந்தா எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். Symmetric matrix எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னா இந்த பொசிஷன் எலிமெண்ட்ஸ்லாம் ஈக்குவலா இருக்கணும். A12 A21 A13 A31 A23 A32. ஸோ இந்த பொசிஷன் வெக்டர் எலிமெண்ட்ஸ் மட்டும் ஈக்குவலா இருக்கணும். இங்க எல்லாமே 1 1 இருக்கு. அப்படி இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை. இந்த சம்முக்கு அப்படி இருக்கு. ஓகே. Now, it is a 3 by 3 matrix. So, இப்போதைக்கு characteristic equation find பண்ணிடலாம். Characteristic equation is lambda cube minus S1 lambda squared plus S2 lambda minus S3 is equal to 0. Characteristic roots of this equation is eigenvalues. Characteristic roots are the eigenvalues. அப்போ characteristic roots find பண்ணணும்னா characteristic equation வேணும். அந்த equation தான் இது. இப்போ S1. S1 is equal to sum of the diagonal entries. 0 plus 0 plus 0 is 0. So S2 is to sum of the minus of the diagonal entries. இப்போ diagonal entry ல இருக்கிற 3 elements க்கும் minus எழுத போறேன். Now I am going to write the minor of this 0. Leave the row and column. Remaining entry 0 into 0 is 0. Then 1 into 1 is minus 1. 1 into 1 is 1. நடுவில் determinant expansionல minus போடுவோம். So minus 1. Plus next diagonal entry is 0. So leave the row and the column. Remaining is 0 into 0 is 0 minus 1 into 1 is 1. So minus 1. Next third diagonal entry is this 0. So leave the row and the column. Remaining 0 into 0 is 0. This is minus 1. So minus 1. So minus 1 minus 1 minus 1 is minus 3. Next S3. S3 is the determinant value of A. So determinant of plus minus plus plus minus plus in the first row oda entries எடுத்து determinant expand பண்ணலாம். First வந்து 0 into anything 0 ஆயிரும். அதனால 0. Then second element is minus 1 into leave the row and the column. So 1 into 0 is 0 minus 1 into 1 is 1. Then plus 1 into plus 1, leave the row and the column. So 1 into 1 is 1 minus 1 into 0 is 0. We add பண்ணிக்கோங்க. So minus 1 minus into minus plus 1. So 2. So the value of S3 is 2. Now substitute all the values of S1, S2, S3 in the characteristic equation. So lambda cube minus S1 is 0. So 0 lambda squared plus S2 lambda. S2 is minus 3. So this is minus 3 lambda minus S3. So minus 2 is equal to 0. This is the characteristic equation. இப்போ இந்த characteristic equation க்கு roots find பண்ணணும். Roots find பண்ணா நம்ம normal method use பண்ணிக்குவோம். Synthetic division. So synthetic division. So first constant coefficient of lambda cube is 1. Coefficient of lambda squared is 0. Coefficient of lambda is minus 3. Next minus 2. இப்போ நம்ம ரேண்டமா நம்பர்ஸ் தான் போடணும். ஃபர்ஸ்ட் 1 போடுங்க. சடன்க்கு 0 சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைன்னா நெக்ஸ்ட் minus 1 போடுங்க. இப்போ இதுக்கு minus 1க்கு தான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. ஸோ நான் டேரக்டாக minus 1 போட்டுறேன். So 1 plus 0 is 1. 1 into minus 1 is minus 1. So this is minus 1. Minus 1 into minus 1 is 1. This is minus 2. So this is plus 2. Multiply பண்ணணும். So 0. Next again 1. Multiply பண்ணா minus 2 வரணும். Add பண்ணா minus 1 வரணும். So minus 1 try பண்ணலாம். 0 1. So this is minus 1. So this is minus 2. Minus 2 into minus 2 is plus 2. So 0. Next இங்க minus 2 இருந்தா just try for 2. 0 plus 1 is 1. This is 2. So this is 0. Therefore the eigen values are 2, minus 1, minus 1. So இதெல்லாம் தான் eigen values. இப்போ eigen vector. The formula for eigen vector is A minus lambda. Eigen vector is A minus lambda I into X is equal to 0. இப்போ lambda first
we have 3 lambda values, so let 2 may equal, first either different or lambda is equal to 2. So lambda is equal to 2 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த lambda substitute previous video கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க எப்படி ஷார்ட்கட்ல அதை போடுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். that is I in the identity matrix 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா diagonal entries-ல மட்டும்தான் 2 வரும். இப்போ ஏன்ற மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து diagonal entries-லேருந்து மட்டும் இந்த 2-வை subtract பண்ணுங்க. ஆல்ரெடி diagonal entries-ல என்ன இருக்கு 0 0 0. இப்போ 2-வை இங்கே lambda-ன்றது 2, lambda is 2. அப்போ diagonal entries-லேருந்து இந்த 2-வை subtract பண்ண போறோம். அப்போ என்ன வரும் -2 1 1 1 -2 1 1 1 -2. இப்போ this has to be multiplied with x vector. அப்போ x vector is x1 x2 x3. அப்போ அதையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 2x1 1 into x2 1 into x3 is equal to 0. 1 into x1 minus 2x2 plus 1 into x3 is equal to 0. So 1 into x1 plus 1 into x2 minus 2x3 is equal to 0. சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஐடென்டிக்கலாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. எதுவுமே ஐடென்டிக்கல் கிடையாது. ஸோ லெட் அஸ் கன்சிடர் த ஃபர்ஸ்ட் 2 ஈக்குவேஷன்ஸ். இப்போது இப்படி எழுதிக்கோங்க x1 divided by minus x2 divided by x3 divided by. இப்போ x1 வேணும்னா hide the column of x1. Expand the remaining entries like determinant expansion. So 1 into 1 is 1, minus 2 into 1 is minus 2. So already நம்ம நடுவுல ஒரு minus போடுவோம். That minus into minus is plus. Next, minus x2 divided by, so hide the column of x2, minus 2 into 1 is minus 2, then minus 1 into 1 is 1, then x3 வேணும்னா hide the column of x3, so x3 அப்புறம் minus 2 into minus 2 is 4, then minus 1 into 1 is 1, so this is equal to x1 divided by 3 minus x2 divided by minus 3 x3 divided by 3. This minus into minus is plus. So all the denominators are 3, 3, 3. So divide throughout by 3. Therefore, the first eigenvector x1 is 1, 1, 1. First eigenvector is 1, 1, 1. Now, let us find the second eigenvector. What is the second eigenvalue? The second eigenvalue is minus 1. Second eigenvalue minus 1. Now, your eigenvector is a minus lambda I into x. Now your lambda is minus 1. இப்போ lambda க்கு இங்க minus போட்டா என்ன ஆகும்? minus into minus plus 1 ஆயிரும். அப்போ a plus I அப்படின்னு அர்த்தம் a ஓட diagonal entryல just 1 மட்டும் ஆட் பண்ணுங்க. ஏன்னா lambdaவும் 1 identity matrixலயும் we have 1. அப்போ a ஓட diagonal entriesல add the element 1. So case 2 lambda is equal to minus 1. So அப்போ என்ன வரும் 1 diagonal entries-ல just 1 மட்டும் add பண்ணுங்க. இங்க other entries are also 1. So 1 1 1 1 1 1 1 1 1. இப்போ இந்த a minus lambda a we have to multiply with x. x is nothing but x1 x2 x3. அப்போ x2 plus x3. இப்போ மற்ற எலிமெண்ட்டும் அதே தான் வரும் x1 plus x2 plus x3 x1 plus x2 plus x3. So no need to write it again. So இப்போ இந்த ஒரே equation x1 plus x2 plus x3 is equal to 0. இப்போ நம்ம ஒரு eigen vector find பண்ணணும் இல்லையா? So put x1 0. இப்போ x1 0 ஆனா என்ன ஆகும்? This equation becomes x2 is equal to minus x3. So x2 by minus 1 is equal to x3 by 1. Therefore the second eigenvector is, we have taken x1 as 0, x2 minus 1 கிடைச்சது, x3 is 1. இது வரைக்கும் காமன் ப்ரொசீஜர். இப்போ இந்த தேர்ட் ஐகன்வெக்டர் ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, தேர்ட் ஐகன் வேல்யூ இஸ் ஆல்சோ மைனஸ் 1. தேர்ட் ஐகன் வேல்யூ இஸ் ஆல்சோ மைனஸ் 1. இட் இஸ் அ சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ். சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்கேன், இந்த ரெஸ்பெக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஈக்குவலாக இருக்கணும். எலிமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் ஈக்குவலாக இருக்கணும். எல்லா எலிமெண்ட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது. அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் மட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கணும். ஸோ இட்ஸ் சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ், ரிப்பீட்டட் ஐகன் வேல்யூஸ். ஸோ இப்போ இங்கே என்ன பண்ணணும்னா, இந்த x1ன்னு ஒன்று ஃபைன் பண்ணோம் இல்லையா, அதுல இருந்து ஒரு வெக்டார் எடுத்துக்கணும். ஸோ கேஸ் 3 லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு -1. இந்த x1ன்னு ஃப்ரேம் பண்ண ஒரு ஐகன் வெக்டார்லேருந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதுங்க. x1 x2 plus x3.
இந்த x2 இருக்கு இல்லையா, அதுல இருந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதுங்க. 0x1, sorry, it is minus x2 plus x3 is equal to 0. இப்போ எப்பவும் போல x1 divided by, hide the column of x1. So 1 into 1 is 1 minus 1 into 1 is minus 1. So plus 1. x2 minus x2 divided by, hide the column of x2. 1 into 1 is 1 minus, this is 0. Then x3 divided by, hide the column of x3. 1 into minus 1 is minus 1 minus 0 into 1 is 0. Let's add பண்ணுங்க x1 by 2, x2 by minus 1. So the third eigenvector is, this is 2, 1 minus 0 is 1, minus கீழே கொண்டு வந்தீங்கன்னா minus 1, this is minus 1. So the third eigenvector is 2 minus 1 minus 1. இது symmetric matrix இருக்கிறதுனால தான் இப்படி first ரெண்டையும் எடுத்து combine பண்ணி போடுறோம். This equation is from the first one, second equation from the second eigenvector. Second equation from the second eigenvector போட்டோம். Suppose இதே non-symmetric matrix இதே மாதிரி repeated eigenvalueனா first கேஸ்க்கு x1 0 எடுக்கணும், second third அடுத்த கேஸ்க்கு x2 0 எடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும். சிமெட்ரிக் இருந்தால் ஒன்று ரிலேட் பண்ணி இந்த மாதிரி போடணும். ஓகே, தேங்க்யூ.